আহকচোন এই ভিডিঅ'টোত ইফ ক্লজৰ কিছুমান সেন্টেন্স আমি চাওঁ এই সেন্টেন্সবোৰ শিকা উচিত কিছুমান পৰীক্ষাটো এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ আহে প্ৰথম সেন্টেন্সটো আমি চাওঁ they would be rather offended if I not go আছে আমি খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে কথাটো এনেকুৱা হৈছে they will be rather offended if I ইয়াতে অনুমান আপুনি কৰিব পাৰে কি হ'ব if I হ'ব did not go okay didn't go এই কাৰণে হ'ব they would be rather offended if I didn't go so if closure যেটো থাৰ্ড নিয়ম আছে যদি টাইপ আমি টাইপ কেইটা আগত লিখি দিছো টাইপ যদি ইয়াতে if থাকে আৰু যদি past tense থাকে if plus past tense যদি থাকে past ফৰ্মত যদি থাকে তাৰ পাছত আহিব would আহিব এইটো ফৰ্মেট আছিল আমি এই ফৰ্মেটতে বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে they would এইটো বাক্যটো ৰিভাৰ্স ফৰ্মত দেখুৱা হৈছে ৰিভাৰ্স ফৰ্মত would to আগত আনি ফেলেও আমি পাছত এটো কৰিব পাৰো ওকে সো এটা would to আগত আহিছে would to আগত আহিব আৰু বাকি পাৰ্ট খিনি পাছত আহিব ইয়াতে would-ৰ পাছত বাকি they would be rather offended কি হদ আছে they would be rather offended okay if I didn't go ইয়াতে শুদ্ধটো didn't go হ'ব কিয়নো আমি জেনেকে পাইছো would-ৰ পাছত যদি if থাকে তাৰ পাছত এটো past tense-ত আহি যায় okay would-ৰ পাছত যিমান would থাকিলে ভাৰ্বটো past tense-ত আহি যাব if-ৰ পাছৰ পাৰ্ট খিনি এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব গোটেই ভিডিঅ'টোত এনেকে হ'ব সেম প্যাটাৰ্ন হ'ব if you took more exercise take আছে took okay ইয়াতে if you took more exercise then you would আহিব কি you would feel better would আহিব প্ৰথম যেটো কন্ডিশন আছে if-ৰ পাছত আহি গল past tense আহি গল গতিকে you would feel better okay তাৰ পাছত আমি আকৌ এই শব্দটা 3 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম if I was offered a job I think ইয়াতে কি হ'ব যদি মোক জবটো অফাৰ কৰা হয় I think I would take it মই ভাবো যে মই এটো গ্ৰহণ কৰা উচিত মোক যদি চাকৰিটো যদি যাছে বা দিয়া হয় মই এটো গ্ৰহণ কৰা উচিত ওকে সো I was offered এটো I was offered and I would take it okay I am sure Amy will lend you the money I would be surprised মই surprise হম so I would be surprised if okay if-ৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব she refuse এটা কি হ'ব refuse okay refuse if she refuse মই এটো অনুমান কৰিছো I am sure Amy will lend you the money মই আশা কৰো যে Amy তোমাক বা আপোনাক পইচা দিব যদি তাই নিদিয়ে if তাই refuse কৰে I will be surprised যদি তাই if she refuse I would be surprised okay ইয়াতে past number বাক্যটো আছে if I sold my car sold আছে if-ৰ পাছত আমি জানো যে if-ৰ পাছত যদি past tense থাকে এটো would হ'ব আৰু নেগেটিভ ফৰ্মত আছে I wouldn't get much money for it যদি মই মোৰ গাড়ীখন বেচো বা যদি মই মোৰ গাড়ীখন বেচো I wouldn't get much money for it I wouldn't get okay এটো এটা কাল্পনিক হয় যদি মই গাড়ীখন বেচো তেতিয়াহলে বৰ বিশেষ পইচা নাপাও এনে ধৰণৰ a lot of people would be out of the week if the factory okay ইয়াতে would আগতে আছে would-ৰ পাছত if আছে তাৰ পাছত ভাৰ্বটো আহিব if the factory
closed down. Okay, if the factory, a lot of people would out of the work if the factory closed down. Okay, closed down to ahibo. Tarbasot, what would happen would ase if I press the red button, moi jodi red button to press koru ki hobo, yata ki hobo, e di ahibo. Okay, so Liza gave me this ring, the gave ase, so she would be very upset. She would be, yata would be very upset if I lost it. Liza mok ei angoti to dise jodi moi herao, she would be very upset. Okay, Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we ki hobo yate not come. Okay, they will be disappointed. They would be disappointed. Would ase gotike if we did not come. Come. Okay, they would be disappointed. They would ase udor pasot ako he eke thorone didn't come. Tar pasot ase do number 2, what would Tim mind if her pasot ki hobo if I would ase borrow, if I borrowed his bicycle without asking him. Okay, yete would ase gotike etu I pasot if past tense hobo. If somebody in here, it's somebody space in here with a gun, I would be frightened. Somebody ki hobo walked. As if somebody walked in here with a gun, I'll be frightened. Konobai jodi bondhuk loi yaloi ahe moi ki hom bhoy korim. Okay, so I am sure if you explain the situation, I am sure so eta ki hobo would understand. Ki hobo would understand. Okay, moi would understand if you explain the situation to her. Okay, if her pasot past tense ahibo. Tar pasot 13 number to say if you khali thai ase a wallet in the street, what would you do to it? Jodi tumi eta wallet rastat pa tumi ki koriba? Jodi tumi eta wallet rastat pa tumi ki koriba? If you found ki hobo, if you found a wallet in the street, what would you do with it? Tumi eta wallet jodi rastat pa tumi ki koriba? Okay, be careful with the vase. Okay, if you drop it would break some pieces. Okay, so yate it would drop ahibo, it would break into some pieces. This notebook is very important to me. I would be very upset if I lost it. If I lost it, if I lost it. Okay, I don't know. Hold on, number 2 say I don't expect to lose my job if that khali thai ase I would be fine another one. Okay, if that happen I would to find another one. I don't expect to lose my job. I wouldn't expect to lose my job, but if that happened, I would have to find another one. Okay, yate happen eneke ahibo. We are thinking about our holiday for next year. If we went to Italy, went ahibo, would you come with us? Okay, yate would ase gotike etu gor
যেটো ভিট আহিব এটো went আহিব okay I don't think he will fail in the exam I would be very surprised if he কি হ'ব I don't think মই নাভাবো যে he will fail in exam মই নাভাবো যে he বাতেও পৰীক্ষাত ফেল কৰিব I would be very surprised মই surprise হম if he did okay মই বহুত মানে surprise হম যদি he fail কৰে I would be very surprised if he did এটো do নাহি বলে কি আহিব did আহিব if there space আছে a fire in the building would you know how to put the fire out if there yet jodi okay eto ki ahibo if there were a fire in the building okay would you know how to put the fire out okay yet would or pasot eto would ase gotike eto ki ahibo past ta ahibo okay so azilo imane আপোনালোকে প্র্যাকটিস কৰিব কনসেপ্ট এটাই এটো গোটে টাইপ 2 ভিডিও আসলে if হৰ পাছত যদি past tense থাকে সিধা would আহিব ওকে would অৰ পাছত যদি if আহে তাৰছত পাছৰখিনি past tense আহিব ঠিক আছে ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ